Alaska. Das ist aber ein schwedischer Fernsehen. Ja. Kennen Sie den? Schwedisch. Schwedisch Programm 1. Und die haben öfters Alaska-Filme, Naturfilme, Alaska. Und das ist richtig spannend und interessant und hügelig. Das ist Schwedischsprache. Schwedisch und Danske und Norwegisch ist fast die Sprache identisch. Aber es ist spannend, das ist spannend und interessant, das mitzuerleben. Sie haben sehr viele Kulturfilme und das ist, finde ich, interessant. Schweden, Norwegen und Danmark nicht so viel Kulturfilme, aber Schweden, Norwegen haben sehr viele Kulturfilme. Und das finde ich sehr interessant. Das ist Alaska. Das sind Dänen und Schweden und Norweger, die in Alaska Land gekauft haben. Und dort haben sie ein Landhaus mit Stallungen dabei. Und jetzt machen sie die Bäume vom See, vom Fluss und vom Bach entfernen. I don't know if I'd need an adrenaline rush, but life is a bit more interesting that way. I could see there was genuine fear, genuine nervousness there. If one of those trees had catapulted us both into the water, as happened the last time he was there. Das ist Schwedischsprach. A nerve-wracking thing to take on again, but it seems Die to sind in me Alaska. this is part of the drive of his life. Also viele Danske, Norweger und Schweden sind in Alaska. Sie haben Land gekauft und haben Haus gebaut, Haus, und sie leben da. Und sie machen dann historische Film. Spannend und interessant, das miterleben. Kanada, ist Alaska, Kanada. Da leben auch einige Tyske, Deutsche auch da. Das wurde vor kurzem im Fernsehen berichtet. Eine ganze Stadt. Und das ist, sie haben das nach Bayern, also Holleutü gemacht. Viele Landhus nach oberbayerischer Art gebaut. Ja, Deutsch, Tyske, Danske, Norweger, Schweden sind in Alaska, Kanada. Ein anderes, besseres Leben. Das ist Schwedischsprach. Das ist der Text. Der Text ist Schwedisch, Schwäge, Sprach. Aber die Sprache ist identisch mit Danske, Schwäbisch und Norwegisch zusammen. And he was mashed up twice by bears. And I think that's about the statistical average. If you do it every day of your life for 30 years, things are going to go wrong at one point. But, you know, having the stuff with you and being sensible will mitigate the risk a lot. Andere Kulturleben. Upstream, we need to cross the river and head further into the woods. Wow, look at this! What do you think? This is incredible! That is being incredibly resourceful to make this. You sure it's sturdy enough? Das ist eine Holzbrücke, eine Drehbrücke. Aus dem Baumstamm gebaut und ein paar Bretter drüber. That must have been hot. How did you do that with the water? The water was a little bit lower, and at the time I could just about scramble across. This is amazing. This is like Indiana Jones now. It is Indiana Jones in Canada. Has a bear used it yet? I don't know. I'd love to know the answer to that question. Cool Ja, to see a bear Bären. using your bridge. Totally. We head up out of the valley along tree-covered slopes. Right now, this should be prime bear viewing habitat, but it's not. Da gibt es The ganz viele Canadian government Wildtiere. extended the spring bear hunting season, so trophy hunters roam these valley forests looking for grizzlies. Grizzlybär, ja, ja. Now, it's not safe for Julius and Kristen to take guests out to view bears. They're campaigning to get the hunt banned, and we're going in search of new ground where the hunters can't reach. We had a bear last year called Apple. We've been watching for 10 years. We watched her bring up cubs, and she was shot last spring. Now, I don't know if she was shot within the extension part or the basic part of the season,
But it's upsetting. It's upsetting when something like that happens. From a business point of view, it's Der Text ist schwedisch, not totally wenn ihr es disastrous, but it certainly means we're not going mitverfolgen to make any wollt. money. I mean, we might Schwäbisch, survive, but it's going to be Schwänske, tough. Sprache, And is it expensive to kill a bear? Text. If you're a resident and all the bears shot around here are shot by residents, it's going to cost you Aber $88. das ist schwedische Fernsehen. Yeah, that's less than 50 Wir haben in pounds. Danmark $88 Schwedisch, to kill a bear, to take a Norwegisch, bear's life. Are we doing a big Danske, grizzly now? Tyske That's a grizzly bear. und What Österreich planet are they living in on? Danmark. Seriously, I thought you were going to say thousands. No, $88. Ich finde Do you feel Kulturfilme in sehr some interessant ways und that spannend. you're in the midst of a war then now? Yeah, I mean, if we could get the grizzly hunt banned, that would be something we could be proud of. And it would be a legacy. I mean, whatever happens to us, happens to us. We may be here for another 10 years, 20 years, we may be here forever. But it would be a legacy. We could leave behind something that was meaningful and hopefully permanent. So, yeah, it would be a huge deal. I think part of the reason we came here was to get away from politics and some of the worst of human nature. And what you find is that everywhere you go in the world, it doesn't matter where you are, there's politics and there's human nature. You can't really get away from it. You just have to deal with it. Guck mal die Naturkultur. There are nearly 15,000 grizzly Mit bears viele in British Wildtieren. Columbia, about a quarter of the entire North American population. Julius thinks there may be several hundred Wir in sehen this area uns den alone. nächsten Gang. Wir sehen es. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Wir sehen es.